This conference will now be recorded. Hello? Hello? Hey, is my voice audible to you, everybody? Yes, sir. Audible, sir. Yeah, good, good. What's your name? May I know your name? Sir, I am SravanKumar, sir. Yeah, Pawan, good. How are you people? Hello, Naru. Okay, so today's topic is screening. See, you know very well what is screening. Screening, and see, it's a process, right? It's a process where we will filter out what we want and what we don't. So ఇప్పుడు and utmost ఇంకోటి చెప్పాలంటే it's a early measure త్వరగా తీసుకోవచ్చు. For example, take any disease, two important tests will be there. First one is screening and the next one is diagnostic. Screening test and diagnostic test. Okay, for example, coming to diabetes, what is screening test? What is screening test? చెప్పండి everybody, whoever ఎవరికి తెలిసినా మాట్లాడొచ్చు. What is screening So test? fasting blood glucose. Yeah, Fasting it's blood not glucose. I don't think so. Okay, fasting test is not a screening test. See, it is checking random blood sugar or checking blood sugar is just a screening test. Random blood sugar. See, coming to fasting blood sample or glucose levels, glucose detection of glucose in the urine. Those are gold standard tests and diagnostic tests. So coming to screening test అంటే 100% ట్రూగా మనం డయాగ్నోస్ చేయలేం డిసీజ్ ని. Coming to diagnostic, we can confidently say that definitely that patient is suffering from that particular disease. Coming to screening test, it's not like that. For example, ఇప్పుడు ఒకసారి కరోనా తీసుకుందాము. See, rapid tests are screening tests, right? Rapid antigen tests are screening tests, right? See, what's your answer? Correct or kada? Yes, sir. Yeah. Yes, Rapid sir. antigen tests are screening tests. Okay. Then what is the diagnostic test? RT-PCR or VRDL. Okay, viral RNA diagnostic assay. Lab test VRDL. అదైనా అయ్యొచ్చు, RT-PCR, both are diagnostic. So screening లో ఏంటంటే 90% ఆఫ్ ద పీపుల్ పాజిటివ్ వస్తుంది. అప్పుడు మనం ఓకే, మిగతా రిమైనింగ్ 10%, 100% చేస్తే 90% పాజిటివ్ వస్తే మిగిలిన 10% కూడా డిసీజ్ ఉండొచ్చేమో అని అనుకుంటాం. బట్ కమింగ్ టు డయాగ్నోస్టిక్, మేము కన్ఫర్మ్ గా చెప్పగలుగుతాం. ఇప్పుడు 90% పాజిటివ్ వచ్చింది, 10% నెగిటివ్ వస్తే ఎస్, దీస్ 10% డోంట్ హ్యావ్ ద డిసీజ్ అని చెప్తాం. ఓకే, స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఈస్ నాట్ ఏ gold standard. Diagnostic test is a gold standard test. Yeah. Recognize a disease or defect by means of rapidly applied test. See, that's what screening test is. Search for unrecognized, coming to COVID, unrecognized COVID or defect by means of rapidly applied test. So the screening test must be fast and furious. Fast ga cheppagalagali, and 90% mostly it should detect the disease. Test. So the search for unrecognized disease or defect by means of rapidly applied tests, examinations or other procedures in apparently healthy individuals. See, I think you got it, right? Take an example of COVID. Okay, the next point is the active search for disease among apparently healthy people is a fundamental aspect of prevention. So by doing screening,
we can able to know that the patients will going to suffer from the particular disease and చెప్పొచ్చు. అంటే స్క్రీనింగ్ అనే ఏంటంటే డయాగ్నోస్టిక్ అనేది it will take some time to detect the disease. Coming to screening ఎర్లీగా చేయొచ్చు. బట్ ద రిలేటివ్ గా చూసుకుంటే విచ్ ఈస్ మోర్ యాక్యురేట్ అంటే డయాగ్నోస్టిక్ చెప్తాం, బట్ నాట్ స్క్రీనింగ్. See, that's what. See, take an iceberg phenomena of disease. I think you know very well. See, iceberg phenomena is nothing but iceberg is there, floating tip is there, and the submerged portion will be there. You know how much. So by doing screening, you can able to know patients are in the submersible portion, right? That's what the annual. See, we can able to know the hidden disease. See, this is most important. What is the difference between the screening test and diagnostic test? See, screening done on apparently healthy individuals. See, coming to diagnostic test done on those with indications or sick. So, for example, COVID తీసుకోండి మీరు ఎగ్జాంపుల్. apparently healthy individuals లో మనం rapid antigen test చేస్తాం. Those who are coming Board in the house, board. వాళ్ళు rapid antigen test తీసుకుంటారు. So that is screening. Board and I'm bored in the motherfucker in the house, boy. Bored in the house, bored in the house, boy. Bored in the house, bored in the house, boy. I'm bored in the motherfucker in the house, bored and I'm bored in the motherfucker in the house, boy. Boy, 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 boy. What is the sound? Listen. Coming to diagnostic test done on those with indications of sick. See, screening test ఎప్పుడు కూడా applied to groups. Take an example of again COVID. So Sanjeevani అనేది చేస్తున్నారు బస్సులో పెట్టి. So groups will go and they have test there. So coming to diagnostic test applied to single patients, all disease are every disease is considered here. So diagnostic test లో single only చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టీపీసీఆర్ ఎక్కడ చేస్తారు? హాస్పిటల్లో చేస్తారు. అండ్ సింగిల్ పేషెంట్ వచ్చి చేయించుకుంటాడు. ఈ గ్రూప్స్ లో చేయరు. స్క్రీనింగ్ ఎప్పుడు కూడా గ్రూప్స్ లో చేస్తారు. నెక్స్ట్ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఆర్ ఆర్బిటరీ అండ్ ఫైనల్. ఓకే, కమింగ్ టు డయాగ్నోసిస్ is not final but modified in light of new evidence. Diagnosis is sum of all the evidence. Okay, it's based on one criterion or cutoff point. Coming to diagnostic test based on evaluation of number of symptoms, signs and laboratory findings. So to know about any disease, it is not on a diagnostic test. Actually, this is not a test. It's an inclusion of all the symptoms, signs and laboratory findings, and the plus test is equal to diagnostic test. Okay, screening test is less accurate. Diagnostic test is more accurate because test ఒకటే కాదు, remaining symptoms కూడా ఉంటాయి కాబట్టి, so it's more accurate. Screening test is less expensive. Coming to diagnostic test, it is more expensive. See, just CT X-ray కూడా తీసుకోండి. CT of chest for COVID ki example ka diagnostic తీసుకోవచ్చు. And screening test, it's not a basis for treatment. Coming to diagnostic, used as a basis for treatment. So by knowing the Corat score in CT, you can able to decide which treatment is better for that particular patient. So coming to screening test, the initiative comes from the investigator or agency provider care. Okay, the initiative here coming to diagnosis, that initiative comes from a patient with a complaint. Okay, so what is the lead time here? See this chart here. This is onset detection point. At the end, two outcomes will be there, A and B. See, and this is the possible time to do a screening test from the first possible point to first final critical diagnosis. So మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ చేయలేదు, డిటెక్షన్ ఆన్సెట్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఆన్సెట్ డిటెక్షన్ జరిగిపోయింది, ఫస్ట్ పాసిబుల్ పాయింట్ నుంచి ఫైనల్ క్రిటికల్ డయాగ్నోసిస్ లోపల స్క్రీనింగ్ టైం చేయాలి. చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయాబెటీస్ తీసుకుందాం.
diabetes screening test cheste, definitely the intervention will be there and the outcome will be different. If not at all possible to do a screening test between these 2 points, first possible point and final critical diagnosis, definitely the outcome will be a disease. So here, if at all we do any screening test, we will take the measures to prevent the particular disease. So the outcome will be somewhat better than the disease. So if there is no any intervention here, like any screening test between the first possible point and final critical diagnosis, definitely the intervention, the outcome will be a disease. So that is important. So this is the screening time. Okay. So by doing this screening test, we can able to know the diagnosis as early as possible. Okay. Lead time is the period between the diagnosis by early detection and the diagnosis by other means. And what are the uses of screening? First one is case detection. You know very well. Screening test cheste, we are able to know the number of cases, and it will be definitely high than the usual. So it is defined as a presumptive identification of unrecognized disease, so which does not arise from the patient's request. So we can able to know what is the burden in that particular community. Best examples are diabetes mellitus, breast cancer. Breast cancer screening anti. What is the screening for breast cancer? Mammography. How you will screen the breast cancer? No, I am not asking about diagnostic. I am asking about the screening. Screening in the groups. Is it possible? Is it possible? It's a private issue, right? Is it possible to do the mammography in the groups? No, I don't think so. So what is the best method of screening here? And definitely that is a test. Screening from the first day I said, I'm telling that not a test. It may be in a process. See screen here. Breast cancer, self palpation. So knowing the lumps in the breast, that is the best method of screening for breast cancer. Okay. Control of disease is also known as prospective screening. So people are examined for the benefit of others. Okay. Screening of immigrants from infectious disease. So at the entry point. So they are doing the screening. Best example COVID get airports level ships the shipyards they are doing the screening at the entry points. Research purposes, educational opportunities, and a lead time. Lead time is important. See what are types of screening: mass screening, high risk or selective screening, or multi-phasic screening. See mass screening ante best example. Okay, so by doing the camps, we can able to know that how much people health camps చేసాము అక్కడ మామూలుగా హెల్త్ క్యాంప్స్ లో ఏం చేస్తారు బ్లడ్ ప్రెషర్ చెక్ చేయడం షుగర్ చెక్ చేయడం ఐ మీన్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ చెక్ చేయడం సో దట్ ఈస్ ద మాస్ స్క్రీనింగ్ సో అక్కడ అంత గ్రూప్స్ వస్తారు సో వి విల్ డూ స్క్రీనింగ్ దేర్ సో ద నంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ who don't know that they are having the disease అనేది so they can able to know by doing the screening test. That is a mass screening. And high risk screening or selective screening is for the people who are suffering from HIV. So high risk groups lo chestaru. For example, high risk groups are lorry drivers, those who are residing in the urban slums, okay, and multiple sexual workers, okay, heterosexuals, వీళ్ళందరిలో కూడా so they will do the high risk screening. Multiphasic screening అంటే so best example వచ్చేసేసి cervical cancer. So 2 level of screenings ఉంటాయి in cervical cancer, you know very well. Next one is criteria for screening. So criteria for screening అనేది is a question, 4 marks question. So if they are
ever asked about that, what is the criteria for screening, at least they should mention disease or for a screening test. Otherwise, common criteria for screening are good. For example, criteria for screening and the first point for the disease and the next for screening test. So for the disease, should be an important health problem, and the disease should be a recognizable latent or early asymptomatic stage. The asymptomatic stage should be present for that particular disease. Then only we can say that the disease fulfills the criteria for the screening. So, and there should be a test that can detect the disease prior to the onset of signs and symptoms. Before signs and symptoms, ఖచ్చితంగా ఉండాలి. Then only ఎవరు మ్యూట్ చేయండి ప్లీజ్. See, and there should be a good evidence that early detection and treatment reduces morbidity and mortality. So దేనికి కూడా మీరు COVID-19 ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు. And there should be an effective treatment. Facilities should be available for confirmation of diagnosis. Okay, coming to screening test, acceptability, that is the first criteria. See, the test should be acceptable to each and every individual. So then only the test matches the criteria for screening test. And repeatability is the repeatability of the test depends upon three major factors, that is observer variation, biological variation, and errors related to technical methods. For example, BP monitoring తీసుకుంటే ఇక్కడ అబ్జర్వర్ వేరియేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వర్ ఆ బీపీ స్పిగ్మోమానోమీటర్ అంటే చెస్ట్ లెవెల్లో పెడితే వన్ టైప్ ఆఫ్ సిస్టాలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బిలో ద చెస్ట్, blood pressure will varies, and if it is above, definitely the blood pressure will varies. So it depends upon the observer. So where he kept the that symptom manometer. So coming to biological or subject variation, the same subject, if he is in prone position, some blood pressure will be there. If it is he is in sitting position, some blood pressure will be there. If it is standing, some blood pressure. So it depends upon the subject. Okay, and errors related to technical methods. If the sphygmomanometer is itself having an error, definitely there will be an error. So repeatability is nothing but if at all test replies for 2 to 3 times, the test results will be the same, must be the same. So then only the test met the criteria for screening test. And the next time, validity or accuracy. Validity or accuracy is nothing but if at all the same test done by 2 or 3 people, the test results must be the same. Validity has two components, that is sensitivity and specificity. These two are very important. Please listen. Sensitivity will detect the diagnosis. Specificity will rule out the diagnosis. For example, if any disease having, if any test is having the 100% sensitivity, then we can surely say that the person who have undergone for the test is suffering from that particular disease. Again, if any test having 100% specificity, again we can surely say that the person don't have that particular disease. So the test, ఏ టెస్ట్ కైనా sensitivity and specificity ఖచ్చితంగా బాగుండాలి. There is no test having 100% sensitivity and 100% specificity. That is important. Okay. For example, if any test 90% sensitivity ఉందనుకోండి, అదే టెస్ట్ కి 90% specificity ఉంటే 90% ఖచ్చితంగా టెస్ట్ పాజిటివ్ వస్తే పాజిటివ్, 10% డౌట్. అగైన్ స్పెసిఫిసిటీ 90% ఉందంటే 90% ఆ డిసీజ్ రాకపో, ఆ టెస్ట్ పాజిటివ్ రాకుండా నెగిటివ్ వస్తే డెఫినెట్లీ we can say that the person don't have the disease. 10% doubtful. అది
sensitivity and specificity together with predictive accuracy are inherent properties of screening test. So sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value. These are inherent properties of screening test. See, listen, this table is important. 2 into 2 table. తప్పనిసరిగా మీకు దీని మీద బిట్స్ పడతాయి. So listen, screening test results. For example, here take any glucose monitor. ఆ గ్లూకోజ్ మానిటర్ లో టెస్ట్ పాజిటివ్ అని చూపించింది. ఓకే, గ్లూకోజ్ మానిటర్ లో టెస్ట్ ఏమో పాజిటివ్ అని చూపించింది. కమింగ్ టు డయాగ్నోసిస్, యాక్చువల్ గా పేషెంట్ గురించి చూస్తే పేషెంట్స్ ఆర్ డివైడెడ్ డిసీజ్డ్ నాన్ డిసీజ్డ్. టెస్ట్ పాజిటివ్ వచ్చింది and again disease also positive, so those patients with grouped and kept under true positives. Okay, true positives means true is nothing but they are having disease. Positive shows screen test shows positive, so that is true positive. True positive ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండాలి. సో ఈ టేబుల్ మీకు తెలుసుకుంటే దీని నుంచి so lot of questions will be there. So if you are able to know how to analyze and how to know what is this table, definitely you can solve variety of queries. మీకు వచ్చే MCQs లో మీకు ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. అండ్ 2 into టేబుల్ మీద చాలా క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి. సో అగైన్ డయాగ్నోసిస్ నాట్ డిసీజ్ గ్రూప్ కొంతమంది ఉంటారు. రిజల్ట్స్ షోస్ పాజిటివ్ బట్ టెస్ట్ సో ఫాల్స్ పాజిటివ్ అంటే ఫాల్స్ అంటే లేదు, తప్పు అంటే డిసీజ్ వాళ్ళలో లేదు, బట్ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ షోస్ పాజిటివ్, దట్ ఈస్ ఫాల్స్ పాజిటివ్. False positive ante test result shows positive but they are not having the disease. Okay, coming to screening test again, if the test shows negative and they are having the disease ante test evo negative cheptundi ante false negative, negative anedi tappu, false negative ante test shows negative and that is false, and what is true, they are having the disease. That is important. And again, if the test shows negative, yes, they are not having the disease. Yes, that is true. Test shows negative, and that is true that they are not having a disease. That is true negative. So again, disease test results ki disease ki crisscross ka chase choste 4 groups will be there. First group is true positive. Test shows positive and that they are having the disease. True positive. And the last one is test shows negative and they are not having the disease. That is true negative. So in between 2 people will be there. One is false positive and one is false negative. Test shows positive and it is false. And what is true? They are not having a disease. Coming to here, test shows negative and it is false. What is true? They are having a disease. So diseased ane ikkada untaru, not diseased ikkada untaru. Positive total ikkada, negative total ikkada. Total numbers who underwent test are A plus B plus C plus D. Okay, keep in mind. Here ఇప్పుడు evaluation ఎలా చేస్తాం? The following measures are used to evaluate a screening test. Sensitivity. Sensitivity అంటే ఏంటి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో those who are having the disease అనేది చెప్తుంది సెన్సిటివిటీ. అది పర్సంటేజ్ లో చెప్తుంది ఎంత మందిని డిటెక్ట్ చేయగలదు నా టెస్ట్. నేను ఒక టెస్ట్ పర్టికులర్ గా ఒక one company introduced one test that how much sensitivity and how much accuracy that the test is able to know that these people are having the disease in that particular group. 100 members lo vaste test cheyichukodaniki entamandiki ee test cheppagalutada anedi sensitive. 100 members vacharu, 100 members ki positive disease undi, 100 members ki cheppagalugadadu 100% sensitive. So if only 90 people are tested positive and 10 people are tested negative అన్నప్పుడు 90% sensitive. Even though disease 10% ఉన్నా కానీ ఈ 90% డిటెక్ట్ చేయగలరు, రిమైనింగ్ 10% people డిటెక్ట్ చేయలేకపోయింది. That is sensitivity. So sensitivity will tell that how many people are having the true positives. So అప్పుడు మీరు go to back. True positives, right? A by total number of positives లో ఎంత మంది పాజిటివ్స్ అని ఈ టెస్ట్ పర్టికులర్ టెస్ట్ డిటెక్ట్ చేయగలిగింది. సో రిజల్ట్స్ ట్రూ పాజిటివ్స్ బై
total number of positives, right? Total number of positives. Positives means those who are having the disease. True positives by total number of deceased individuals. అనుకోండి A by A plus C. Okay. Then what is specificity? Specificity అనేది those who are not having the disease ని detect చేస్తుంది. So true negatives by number of people not having the disease. D by B plus D, right? Sensitivity by A plus C. A is true positives, A plus C those who are having the disease. D specificity, D is true negatives, B plus D is those who are not having the disease. Total number of disease, sensitivity and specificity. Okay. Predictive value of positive test. ఇక్కడ ఏంటంటే పాజిటివ్ ఎంతమంది పాజిటివ్స్ ఇచ్చారు, దాంట్లో ఎంతమందిని పాజిటివ్ గా టెస్ట్ డిటెక్ట్ చేయగలిగింది, రియల్ పాజిటివ్స్ ఎంతమంది. సో టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్స్ ఆర్ A plus B and how many of them are true positives? A. So A by A plus B is positive predictive value. How much positives are true positives అనేది important. Coming to negative predictive value, how much negatives are true negatives. So true negatives ఎంతమంది ఉన్నారు, how much negatives? C plus D are total negatives and true negatives are D. C. D by C plus D into 100 is predictive value of negative test. I think you got it. అర్థమైందా? 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 సారీ అండి, ఆన్లైన్ క్లాస్ అంటే ఇలాగే ఉంటాయి. వి డోంట్ నో హౌ మచ్ యూ రిసీవ్డ్, హౌ మచ్ కంటెంట్ యూ పర్సీవ్డ్ అనేది మాకు తెలియదు. బట్ వీఆర్ కీప్ ఆన్ టాకింగ్ లైక్ మెషిన్స్ అండర్ ద బిఫోర్ ద స్క్రీన్. సో లెట్ మీ ఆస్క్ సంబడి దట్ ఐ థింక్ వాట్ ఆర్ నాట్. మీరు హిటైషి సార్ వాయిస్ కట్ అవుతా ఉంది, నాట్ క్లియర్ సార్. హిటైషి, ఇస్ మై వాయిస్ ఆడిబుల్? హిటైషి Sir. Yes, sir. వినపడుతుందా? ఓకే, అర్థమైందా? లేదు కదా? సంగీత మాలినేని, సంగీత మాలినేని. Yes, sir. What is sensitivity, amma? What is sensitivity? A by A plus C, sir. Please, I'm asking the meaning of sensitivity. What is the literal meaning of sensitivity? What the sensitivity will speak out? సెన్సిటివిటీ గురించి మాకు ఏం తెలుస్తుంది, అదేం చెప్తుంది సెన్సిటివిటీ? ఒక టెస్ట్ యొక్క టెస్ట్ ని సెన్సిటివిటీ అంటే ఏంటి, స్పెసిఫిసిటీ అంటే ఏంటి? ఎనీబడి అట్లీస్ట్ వన్ ఒకరైనా చెప్పండి. What is sensitivity and what is specificity? చెప్పండి. Number of positives by What? total. Number of positives by Number of, see positives అంటే it's, see positive అంటే test positives వేరు, but sensitivity will speak out how many people are having really the disease among the tested. అర్థమైందా? టెస్ట్ ఏమో 100 మనుషులకి 100 మెంబర్స్ కి ఓకే పాజిటివ్ చూపిస్తుంది, దాంట్లో ఎంతమందికి డిసీజ్ ఉందా అని తెలుసుకుంటుంది సెన్సిటివిటీ. ఓకే, మీరు ఇంకా నిమోనిక్ కావాలంటే సెన్సిటివిటీకి స్పెసిఫిసిటీకి somewhat
T voice will rise here kada ఎక్కువగా మన సెన్సిటివిటీ అలా సెన్సిటివిటీ T అనే దానికి కొద్ది వాయిస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ T will tell about true positives. Coming to specificity అరగా మిమిక్ అవుతుంది కాబట్టి స్పెసిఫిసిటీ ట్రూ నెగటివ్స్ గురించి చెప్తుంది, అదొకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సెన్సిటివిటీ will speak out about true positives and specificity will tell about true negatives. Okay, see, listen, sensitivity, it has been defined as the ability of a test to identify correctly all those who have the disease, that is true positives. And this is an example. A 90% sensitivity means that 90% of the diseased people screened by the test will give a true positive result and the remaining 10% give a false positive result. So 100 members వెళ్తే 90% sensitivity అంటే 90% ట్రూ పాజిటివ్ గా చూపించింది, ఆ రిమైనింగ్ 10% పాజిటివ్స్ లేకపోయినా కానీ డిసీజ్ ఉన్నట్టు చూపించింది. So it is specificity is defined as the ability of a test to identify correctly those who do not have the disease. See, this definition is important. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి and forget about the example. In example, I don't give that much importance to the example. See, if you are able to understand this definition and you can able to solve whatever the problems in the NEET exam, మీరు డెఫినేషన్ ని కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకోండి. ఇఫ్ నా వాయిస్ మీకు అర్థం కాకపోతే అండ్ టేక్ దిస్ సెంటెన్స్ అండ్ హ్యావ్ ఎ స్నాప్ అండ్ రీడ్ అవుట్ 2 to 3 times and you must able to and you will able to know that what this definition means. Specificity is defined as an ability of a test to identify correctly really those who do not have the disease. True negatives ni identify చేస్తుంది. So predictive accuracy. In addition to sensitivity and specificity, the performance of a screening test is measured by its predictive value, reflects the diagnostic power of the test. See, this is important. What is the diagnostic power of the test? Annappudu positive predictive value or negative predictive value. These two are the diagnostic power of the power tools. And it depends upon the sensitivity and specificity. Ela, for example, మీరు చూడండి, ట్రూ పాజిటివ్స్ ఎక్కువ అయితే A/A+B is nothing but positive predictive value. ట్రూ పాజిటివ్స్ ఎక్కువ అవుతాయి అంటే సెన్సిటివిటీ పెరగడమే. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద సెన్సిటివిటీ అండ్ ఆల్సో స్పెసిఫిసిటీ. స్పెసిఫిసిటీ తగ్గే కొద్దీ ఇక్కడ కూడా పాజిటివ్స్ పెరుగుతారు. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద సెన్సిటివిటీ అండ్ స్పెసిఫిసిటీ. The predictive value of a positive test indicates the probability that a patient with a positive result has in fact the disease in question. So forget about this. Positive predictive value ante cheptanu chudandi. So positive predictive value ante number of positives enta mandi A/A+B. So దీంట్లో ఎంత మంది ప్రిడిక్షన్ కరెక్ట్, ఇది పాజిటివ్ అని చెప్పిన దాంట్లో ఎంత మంది కరెక్ట్ గా ప్రిడిక్ట్ అయింది. So the test shows A+B are all positives. So that prediction is correct only for these people, right? And these are not true positive. These are false positive. So how much the prediction of that particular test is correct? Another positive predictive value. So again, negative predictive value. How much the prediction of that particular test is correct if those are negatives. Negative predictive value అంటే ఎంతమంది నెగిటివ్స్ అని చెప్పేసి C+D ఆల్ అన్ని కూడా ఇవన్నీ నెగిటివ్స్ అని చెప్పింది టెస్ట్. కానీ బట్ ఎంతమంది ట్రూ నెగిటివ్స్? ఓన్లీ D. సో D పై C+D is the negative predictive value.
అది క్షమించండి కదా. అది మీ లాంగ్వేజ్ అమ్మ తిట్ట ఆ తర్వాత పంచగొట్ట. How I see? So these are the examples and the diseases for screening test too. Okay. So let me ask some simple questions. So I don't want to ask all these things. మీకు ఇది ఎలాగో చదివితే అర్థమవుతుంది, బట్ I need to know something that we got something valuable information from this table or not. అది నాకు అర్థం కావట్లేదు. So let me ask. Say I will call out the names and please let me know that you are able to receive the information or not. నాకు ఒకసారి చెప్పండి, మీకు అర్థం కాకపోతే again. దాని గురించి ఆపను. దేవేంద్ర రెడ్డి ఎవరు బాబు? దేవేంద్ర రెడ్డి తమ్ముడు చెప్పమ్మా. దేవేంద్ర రెడ్డి ఆబ్సెంటా? ఈ హహా ఎవరు? వాళ్ళు ఐ డోంట్ నో దేర్ నేమ్స్, కనీసం నంబర్స్ కూడా రాయలేదు ఇక్కడ. Lal has left. అరే ఎవర్రా బాబు? సందీప్, ఎం సందీప్ ఉన్నాడా బాబు? ఎం సందీప్ ఆబ్సెంట్. ఓకే. విజయ్ కుమార్, శేషశ్రీ, ఓకే, థ్యాంక్ యూ.